Good morning, students. Previous class discussed the what do you mean by the desert ecosystem, how many types in the desert ecosystem, and the features of the desert ecosystem. This class we can study the types of the desert ecosystem. You can already know the hot desert system and the dry ecosystem and the semi-arid ecosystem, but under various types can also we can study in the desert ecosystem. And the types of a desert ecosystem we can again classify into the four types: hot and dry deserts, semi-arid deserts, coastal deserts, and the cold deserts. If already you know the dry desert, nothing but the you already know the dry deserts. Already deserts can classify into two, and that two types also including in the types of the desert ecosystem. First one, hot and dry desert system. Second one, semi-arid ecosystem, semi-arid deserts, and third one coastal deserts, and the fourth one cold deserts. ಇಲ್ಲಿ ಮರುಭೂಮಿ ಜೀವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು 4 ವಿಧದಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ: ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಣ ಮರುಭೂಮಿಗಳು, ಅರೆ ಶುಷ್ಕ ಮರುಭೂಮಿ, ಕರಾವಳಿ ಮರುಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಶೀತ ಮರುಭೂಮಿಗಳಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ 4 ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಹಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್. Both the deserts we can study at a time. In the hot and desert systems, in the yearly continuously more temperature in the desert ecosystem. In the hot and dry deserts have continuously up to ending of the year having the higher temperature in the desert area. ಈ ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಆರಂಭದಿಂದ ವರ್ಷದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಸಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಶೀತನೂ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ, ಬಿಸಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಇನ್ ದಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ವೆರಿ ಹಾಟ್ ಇನ್ ದಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಬಿಸಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. And also in the time of the present situation is see very less rain in the ಡೆಸರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಪ್ರಸ್ತುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಚಳಿಗಾಲದ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಚಳಿಗಾಲವು ಕೂಡ ಏನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದಂಥ ಮಳೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. And also in the environment very less temperature in the some of the days, but if the time to time, if the suppose 1 hour can be less quantity of the temperature and the another hour if the more temperature in the desert system. That's why if the temperature can fluctuation in the desert system. ಈ ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬಿಸಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆಯು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ವೈಪರೀತ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿದಿನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಕೊಡ್ತದೆ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಫ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಉಷ್ಣತೆ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಏರುತ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದ ಎನ್ವಲಿ hot and the dry desert system temperature can 200 to the 250 centigrade. It is a minimum 200 to the 250. Also the some of the time 210 215 centigrade temperature can occupy the desert ecosystem. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಣ ಮತ್ತು
ಬಿಸಿಯಾದಂಥ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 200ರಿಂದ 250ರಷ್ಟು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಉಷ್ಣತೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ರೇನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂತ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಇಫ್ ದ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಇನ್ ದಿ ಡೆಸರ್ಟ್. ಈ ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂತ ಆವಿಯಾಗುವ ಪ್ರಮಾಣವು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ರೇನಿ ಸೀಸನ್ ಇಫ್ ದ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮೋರ್. ಈ ಒಂದು ಮಳೆಗಾಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಆವಿಯಾಗುವಂಥ ಪ್ರಮಾಣವು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇಫ್ ದ absorption capacity of the soil is very high, that's why if the leaves can store the or leaves can easily form his structure and also they can grow up according to the ವಾಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲೆಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ರಚನಾತ್ಮಕವಾದ ರೂಪಕಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೀಮ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ವೆರಿ ಥಿನ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ದಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟೀಮ್ಸ್ can lead the process of the phototropics. If the phototropics functions can manage and lead in the desert system only stream of the plant. ಆ ಒಂದು ಸಸ್ಯಗಳ ಕಾಂಡಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ only the phototropic process can ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಸ್ಯಗಳ ಕಾಂಡಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಸರ್ಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಸೆಮಿ ಆರಿಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಇನ್ ಸೆಮಿ ಆರಿಡ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ದಿ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ is very long, and also in this type of the desert system, if the climate is very hot, and also in the rainy season only less quantity of the rain can receive the semi arid desert ecosystem. ಈ ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿಗಳೇನಿದೆ ಬೇಸಿಗೆಯು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಇರ್ತದೆ. In the semi-arid ecosystem, if the summer season is a very long period, ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯು ಅತಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಏನು ಬಂತಂದರೆ ಒಣ ಹವೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇಫ್ ದ ಡ್ರೈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಮಿ-arid ecosystem. ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಒಣ ಹವೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಏನಂತ ಕೂಡಿರ್ತದೆ. And in the summer season, temperature can increase from 210 to the 270 centigrade. Compared to the hot and dry deserts, semi-arid desert ecosystems, temperature can increase 210 to the 270 centigrade. But in the some of the time, it is not cross the 380 ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಅಬೋವ್. ಈ ಒಂದು ಅರೆ ಶುಷ್ಕ ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶ 200ರಿಂದ 270 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ನಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಉಷ್ಣತೆ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಂದಿಗ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ 380 ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ನಷ್ಟು ಕೂಡ ಇದೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ನಷ್ಟು ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ದಾಟುವುದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್, ಇಫ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ decrease from 270 to the only 10 degrees centigrade reach. In the time of the evening, if the temperature can vary less from 10 degrees centigrade. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಆದಂತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಂಜೆ ಸುಮಾರಿಗೆ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ನ ತಲುಪ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ನೈಟ್ ಟೈಮ್, ಇಫ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ helpful to the plants and the animals, because
If the daytime, if the plants and the animals can suffering from the sweat and the breathing problem, that problem can solve in the night, because that time less quantity of the temperature and the more quantity of the cold, it is very helpful to the plants and the animals can easily breathing, and they can ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ವೆಟ್ ಈಸಿಲಿ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ನೈಟ್. ಈ ಒಂದು ಹಗಲಿನ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಗಲಿಗೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವರ್ಗಗಳು ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತು ಬೆವರುವಿಕೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಆದರೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಉಷ್ಣತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು ತಂಪಾದ ಹವಾಮಾನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ಯಾವೋ ಬೆವರಿಕೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತವೆ. And in the night time, if the cold climate is produce the snow, in the cold climate can produce the snow. This snow can providing the some percentage of the rain to the semi-arid ecosystems. That's why in the semi-arid ecosystems can getting the rain from the snows. ಈ ಒಂದು ಅರೆಶುಷ್ಕ ಮರುಭೂಮಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವ ಒಂದು ಇಬ್ಬನಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮಳೆಯನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ if the semi-arid ecosystem can getting the more rain from the snows. If the snows can release to the cold climate release the snow, that snow providing the more rain to the semi-arid ecosystem. ಈ ಒಂದು ಅರೆ ಶುಷ್ಕವಾದಂಥ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ತಂಪಾದ ಹವಾಮಾನ ಇಬ್ಬನಿಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಇಬ್ಬನಿಯು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವಾದಂಥ ಮಳೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಅರೆ ಶುಷ್ಕ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. And also in the semi-arid ecosystem, leaves can easily getting the energy from sun, and the sun rays can easily attach to that plant's leaves. That's why they can easily absorb the sun rays from the leaves in the ಡೆಸರ್ಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅರೆ ಶುಷ್ಕ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ಏನ್ಮಾಡ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವಂಥ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೇರಿಯಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಹೋಪರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಈಗಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿವ್ಸ್, ವೇರಿಯಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಮಿ-ಆರಿಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ಒಂದು ಅರೆ ಶುಷ್ಕ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂತ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಕೋಸ್ಟಲ್ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್. If the coastal desert system, it is one of the type of the desert system. If the already know, it is a very cold climate in the coastal desert system, having the very cold, and in the coastal desert system also if the summer season is very long. If ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅರೆ ಶುಷ್ಕ ಮರುಭೂಮಿ, ಇಫ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ದ semi-arid ecosystem also having the summer season is a very long period, and also in the coastal desert system if the summer season can also the very long period. ಇಲ್ಲಿ ಅರೆ ಶುಷ್ಕ ಮರುಭೂಮಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರಾವಳಿ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂತ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ದೀರ್ಘ ಉಷ್ಣತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಓನ್ಲಿ 30 to 24 degrees centigrade ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ ದಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ಒಂದು ಕರಾವಳಿಯ ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 13 ರಿಂದ 24 ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ coastal deserts temperature scope can
only 30 to 20 centigrade, and it is a difference between the ರೀಸನ್ ಟು ದಿ ರೀಸನ್. ಈ ಒಂದು ತಾಪಮಾನದ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನಿರುತ್ತೆ 13ರಿಂದ 20ರಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪ್ರದೇಶ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದಿ 8 to the 13 centimeter rain, and also in the coastal desert ecosystems soil surface is the very fine structure. ಈ ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಕರಾವಳಿ ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ ಹೊಂದಿದ್ದು ಈ ತಾಪಮಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ 13ರಿಂದ 20 ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪ್ರದೇಶ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 8ರಿಂದ 13 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಣ್ಣು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ರಚನೆ ಕೂಡ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ some of the plants can adjustment with the earth surface, and easily roots can easily acquire the earth. ಈ ಒಂದು ಕೆಲ ಗಿಡಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವಂದರೆ ಕರಾವಳಿಯ ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಮತಲಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಏನಾಗ್ತಾವಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಬೇರುಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇಫ್ ದ ಬೇರ್ ರೂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ವೆರಿ ಡೀಪ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದಿ rain water, and also that's why in the coastal desert system various plants can store the water, and also when they can using the water their stem can the ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಿಡಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವು ನೀರನ್ನು ಒಂದು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಶೇಖರಣೆಯಾದಂಥ ನೀರನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದಂಗೆ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಬೇರವು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕುಗ್ಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಕಾಂಡವು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕುಗ್ಗುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ in the coastal desert system various types of plants can living like for stalbuck, buckwheat, rice grass, little leaf, horse bush, black sage. These are the elements can living in the coastal desert system. ಈ ಒಂದು ಕರಾವಳಿಯ ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಸಸ್ಯಗಳು ಯಾವಂದರೆ ಸ್ಟಾಲ್ಬುಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಕ್ವೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಿಟಲ್ ಲೀಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಶ್ ಬುಷ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೇಜ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಸ್ಯಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕರಾವಳಿ ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4th ಟೈಪ್ಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್. In the cold deserts also can, in the time of the cold, these can having the very more quantity of the blizzard, and also in the some of the time in the cold deserts like in a summer season rain and the snow cans continuously can acquire the cold desert system. ಈ ಒಂದು ಶೀತ ಮರುಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಶೀತವಾದ ಒಂದು ಚಳಿಗಾಲ ಮತ್ತು ಹಿಮಪಾತದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಹಿಮವು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸುರಿತಾ ಇರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ Antarctica and the Greenland continents. In these countries, if the summer season, compared to the summer season, if the rainy season is very high. ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಏನಂತಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆಗಂತೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮಳೆಗಾಲವು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಚಳಿಗಾಲವು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ in the cold deserts temperature from 20 centigrade to the 40 centigrade. In the time of the summer season temperature can decrease from 21 centigrade to the 26 centigrade. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಸೀಸನ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಒಂದು ತಾಪಮಾನ ಏನಾಗ್ತದೆ 20ರಿಂದ 40 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ 21ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ 26 ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ.
and also in the time of the springtime if they having the more rain, and also in the time of the autumn time also they having the more rain ಫಾರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಶೀತ ಮರುಭೂಮಿಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಶರತ್ಕಾಲ ಮತ್ತು ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಹೆಚ್ಚಿನವಾದಂಥ ಒಂದು ಮಳೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟ್ರೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 120 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೈಟ್. ಆ ಒಂದು ಗಿಡಗಳ ಒಂದು ಎತ್ತರಗಳು ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಅಂದರೆ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 122 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ದ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಜಾಕ್, ರ್ಯಾಬಿಟ್, ಕಾಂಗ್ರೂ, ರ್ಯಾಚ್, ಪಾಕೆಟ್ ಮೈಸ್, ಗ್ರಾಸ್ ಹೋಪರ್, ಆಂಟಿಲೋಪಲ್, ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾರಲ್. These type of the animals can living in the cold deserts. ಇವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೀತ ಮರುಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜಾಕ್ ಮೊಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಂಗ್ರೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಂಗ್ರೋ ಹೆಗ್ಗಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾಕೆಟ್ ಮೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಿಡತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಟಿಲೋಫ್, ಗ್ರೌಂಡ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಶೀತ ಮರುಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ study the structure of the desert system. Who are the producers in the desert system? Now we can study the structure of the desert system. Producers in the desert system can various type of the plants like grass and some of the plants having the prepare their own food like papas kalli, like a drosyrate is also the one of the plants. They can produce their own food. They are the producers in the ಡೆಸರ್ಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದಕರು ಯಾರಂದರೆ ಈ ವರ್ಗದ ಒಂದು ಪೊದೆ ಸಸ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಡ್ರಾಸಿರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಳ್ಳಿ, ಹುಲ್ಲು ಈ ರೀತಿಯಂಥ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕರ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಇವರೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಆರ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್? ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ reptiles, ants, birds and we called as the sheep of the desert. ಮರುಭೂಮಿ ಹಡಗು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂಟೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. which is called as the sheep of the desert. Camel, it is called as the sheep of the desert. It is also can consumer in the desert ecosystem like reptiles, ants, various of the birds and the sheep of the desert like a camel. It is also the producer in the desert ecosystem. ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಉಪವುಗಳೆಂದರೆ ಈವರೆಗೂ ಸರೀಸೃಪಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೀಟಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮರುಭೂಮಿ ಹಡಗಂತ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಒಂಟೆನೂ ಕೂಡ ಅಂತಂದರೆ ಅನುಭವಗಳ ಒಂದು ಸಾಲಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಫ್ ದ ಡೈಡ್ animals can be very less because only few animals and the plants can living in that, and also the plants can also living in the very less quantity. That's why in the desert ecosystem very less of the fungi and the bacteria can decompose the plants and the animals. ಈ ಒಂದು ವಿಘಟಕರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪ್ರಮಾಣವು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಫಂಗೈ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಿಘಟನಕಾರಕ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ ದಿ very less number of the decompose in the desert because of the less plants and the animals can living. That's why only less decompose can the member of the fungi and the bacteria. ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಫಂಗೈ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಸದಸ್ಯನ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಘಟಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗಗಳ ಬಳಕೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಘಟಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ ದಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಲೆಸ್ plants and the animals can living. That's why only less fungi and the bacteria are the members of the
ಡೆಸರ್ಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ವಿಘಟಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ದಿ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಜಲಜೀವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ.